আজকে আমরা শুরু করছি রিয়েল কনভারসেশন পার্ট 28। এই পর্বে থাকছে প্যারেন্টস এবং তাদের সন্তান। প্যারেন্টস এবং সন্তানের মধ্যে রাগারাগি হয়েছে, যেটা স্বাভাবিক হয়েই থাকে, কারণ শিশুরা সবসময় সব কথা শুনতে চায় না। তো তারপরেই প্যারেন্টস এবং শিশুর মধ্যে কথোপকথন। প্যারেন্ট: Are you still upset, sweetheart? Are you still upset, sweetheart? তুমি কি এখনো রাগ করে আছো সোনা? Are you still upset, sweetheart? Child: Yes, you shouted at me. Yes, you shouted at me. হ্যাঁ, তুমি আমার ওপর চেঁচিয়েছো। Yes, you shouted at me. Parent: I know I shouldn't have shouted. I'm really sorry. I know. আমি জানি। I shouldn't have shouted. I shouldn't have shouted. আমার চেঁচানো উচিত হয়নি। I'm really sorry. আমি সত্যিই দুঃখিত। I know I shouldn't have shouted. I'm really sorry. Child: You made me cry. You made me cry. তুমি আমাকে কাঁদিয়েছো। You made me cry. Parent: That was never my intention. I love you so much. That was never my intention. তোমাকে কাঁদানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। I love you so much. আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। That was never my intention. I love you so much. Child: Then why did you get so angry? Then why did you get so angry? তাহলে তুমি এত রেগে গেলে কেন? Then why did you get so angry? Parent: Because I was scared. I just want you to be safe and do the right thing. Because I was scared. কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম। I just want you to be safe and do the right thing. আমি শুধু চাই তুমি নিরাপদ থাকো আর ঠিক কাজ করো। Because I was scared. I just want you to be safe and do the right thing. Child: But you could have told me nicely. But you could have told me nicely. কিন্তু তুমি আমাকে সুন্দরভাবে বলতে পারতে। But you could have told me nicely. Parent: You are absolutely right.
I'll try to be more patient next time. You are absolutely right. তুমি একদম ঠিক বলেছ। I'll try to be more patient next time. আমি পরের বার আরো ধৈর্যশীল হওয়ার চেষ্টা করব। You're absolutely right. I'll try to be more patient next time. Child, will you promise not to shout again? Will you promise not to shout again? তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেবে যে আর চেঁচাবে না? Will you promise not to shout again? Parent, I promise. But you also have to listen when I explain something, okay? I promise. আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। But you also have to listen when I explain something, okay? কিন্তু তুমিও সেটা মন দিয়ে শুনবে যখন আমি কিছু বোঝাবো। ঠিক আছে? I promise, but you also have to listen when I explain something, okay? Child, okay, I will. Okay, I will. ঠিক আছে, শুনবো। Parent, come here and give me a big hug. Come here and give me a big hug. এখানে এসো আর আমাকে বড় করে একটা আলিঙ্গন দাও। Come here and give me a big hug. Child, I love you, Mom. আমি তোমাকে ভালোবাসি মা। I love you, Dad. আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবা। Parent, I love you more, my little one. Let's not stay upset, okay? I love you more, my little one. আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি আমার ছোট্ট সোনা। Let's not stay upset, okay? আর রাগ করে থেকো না, ঠিক আছে? I love you more, my little one. Let's not stay upset, okay? চলুন এখন আমরা লিসেনিং প্র্যাকটিস করি। আর হ্যাঁ, আপনাদের সকলকে কিন্তু আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যে কোনো স্পোকেন ইংলিশ ভিডিও দেখার সময় অবশ্যই বলে বলে প্র্যাকটিস করবেন। আমি বারবার একই কথাই বলি যে একমাত্র বলে বলে প্র্যাকটিসই কিন্তু আপনাকে স্পোকেন ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট করে তুলবে। আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি যতই দেখেন বলতে পারবেন না। এমন অনেকেই আছে যারা কিন্তু ইংলিশ সব কিছু জানে, ইংরেজিতে গ্রামার থেকে শুরু করে এভরিথিং, কিন্তু বলতে পারে না বিকজ বলার প্র্যাকটিস নেই। প্লিজ ওকে, লেটস স্টার্ট। Parent, are you still upset, sweetheart? Child, yes, you shouted at me. Parent, I know, I shouldn't have shouted. I'm really sorry. Child, you made me cry. Parent, that was never my intention. I love you so much. Child, then why did you get so angry? Parent, because I was scared. I just want you to be safe and do the right thing. Child, but you could have told me nicely. Parent, you are absolutely right. I'll try to be more patient next time.
Child. Will you promise not to shout again? Parent. I promise. But you also have to listen when I explain something, okay? Child. Okay, I will. Parent. Come here and give me a big hug. Child. I love you, Mom. I love you, Dad. Parents. I love you more, my little one. Let's not stay. Let's not stay upset. Okay?